koutou katoa. Nā whatua te karanga animek ki tēnei marae. Au e haere mai, te reo mana ki tiara. Kia ora tame, te reo awhina tiara. Haere, haere, haere mai. Ano? Haere mai, e ngā iwi e noho nei, tēnā rā koutou katoa. Nā whatua te karanga, nau mai ki tēnei marae. Haere, haere mai, au e hi. Mana ki tiara, au e ha, awhina tiara. Haere, haere, haere mai. Haere, 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 haere mai. Haere mai. Au e hi. Nau mai haere mai, Tom and my sister Annie. Gee, you guys got the first you got the first job. We got a kai karanga and a kai kōrero. Beautiful. Okay. Wow. Hey sis. Ngā mihi nui. Yeah. We've had some update news about the COVID yesterday. I don't think much has changed. There was a potential live case that came over into the Papakainga. So those of you at home, stay stay safe. Kia ora, Bobby. Kia ora. Kia ora. Bobby. Kia ora, Linda. Kia ora. Okay. Kia ora, Auntie Donna. No mai, haere mai. Alrighty, let's get on with it. Nā whakapi te whenua I ori, mga nui ki tā maki maranga. Maranga maira, maranga maira, he wahine, urotu, waiheke ārere hua, waiheke ā, mare kurae, mau kua kapi. Nau kua kapi te whenua I ori, maunga nui ki tā maki maranga. He tau kupu nā mahanga, he manurere I te pō. He tau kupu nā mahanga, he manurere I te pō. Ka puta ka ora, ko tutaki, ko waiheke awe. Iripiro e, ki te amai ana, ko atahua. Ka tai te rongo, ki aha moe warangi. Ko koe tēnā he wahine mana, waiheke awe. Ka puta rā, ko makawe, ko mauku, ko e ka e. Ko riunga tēnā, ko whiti, ko rango. Ko te pōtiki, haki puta to muri e. Maranga maira, he wahine, urotu, waiheke ārere hua, waiheke ā, mare kurae. Nau kua kapi te whenua I ori, maunga nui ki tā maki maranga. Nau kua kapi.
Ngā kua kapi te whenua I ouri, maunga nui ki tā maki maranga. Marangahi! There you have it. Our beautiful tupuna whaia, Wai. Yeah, I keep forgetting. How many children did she have again? Annie Mac. Oh, yeah, Bales, here we go. 7. Yeah, 7 children. Waihekeo and Haumoi Warangi he. Okay, we're going to move into our haka pōhiri now. And I think we started the actions last week. We've got Bales over there. She might run through our actions too. Ka pai. Now this haka pōhiri has been written specifically for our matatini and other big events that we have here in Tamaki. Tēnā iruia. Hey! Ale, haka te hau, e wawara maira. Au e, ko ngā hau e wha, e wawara maira. Pawaki kau ana matai. Ngaru ngaru ana I wai te mata. Toia mahuhu ki te rangi. Ngā waka ki uta kia ki te aiau. Kia rongo ai I te kaupapa. I hara mai ai koe. Hia, taka hia te whenua. I hara mai ai koe. I hara mai koe ki runga o Ngāti Whatua. Ki runga o Tamaki. Here ngā waka, here ngā tangata e au e. Ai aha tērā. Ai haere mai au e. Ai haere mai au e tūnoa. Ngā maunga kōrero o te iwi kua ngaro. Tukua ki te whenua, ki taka parawhau, e tū nei au e. Ai aha tērā. Ai haere mai au e. Ai haere mai au e ki taku hui. Hui. Yeah, one more. Tēnā iruia. Hui. Ale, aha te hau, e wawara maira. Au e, ko ngā hau e wha, e wawara maira. Pawaki kau ana matai. Ngaru ngaru ana I wai te mata. Toia mahuhu ki te rangi. Ngā waka ki uta kia ki te aiau. Ki aronga ai I te kaupapa. I hara mai ai koe. Hia! Taka hia te whenua. I hara mai ai koe. I hara mai koe ki runga o Ngāti Whatua. Ki runga o Tamaki. Here ngā waka, here ngā tangata e au e. Hei! Ai aha tērā. Ai haere mai au e. Ai haere mai au e tūnoa. Ngā maunga kōrero o te iwi kua ngaro. Tukua ki te whenua, ki taka parawhau, e tū nei au e. Ai aha tērā. Ai haere mai au e. Ai haere mai au e ki taku hui. Hui! Well, I remember when we kicked that off up in Ruawai Hall
And there were a few of you that were up there. And man, has this grown into a beautiful item. So I'm really proud where we're at with it. I'm looking forward to actually getting face to face with everybody to actually see if we've got that words and we've got the different elements of it locked in. Well done, everyone. Ka pai. Just wondering if we could pass over to you now. Nef, kei konei tonu koe piripi. And we'll go to, where are we? Ngauri o Manu Manu. Remember, that's our karakia. And it can be used in most situations before you head off on your trip, before you close down the night, before you even head off on a kaupapa. Yeah. We'll hand it over to you, Piripi. Sweet. Kia ora, uncle. I can't really see him. Sweet. Here we go. Yay. Kia ora tātou. E mihi ana kia tātou. Tēnei au ko te uri o manu manu. Ko te aitanga tiki. He matakahi, he manuka, he kahika. I ahu mai i te kohanga tapu tapu atea. I te whare o te manuka. I te whare kura o manuka pua. Tēnei au atu kai tai. Hana ari hiko ia te whetu. Ia te marama. Kei te whai ao. Kei te ao marama e. Tēnei au ko te uri o manu manu. Ko te aitanga tiki. He matakahi, he manuka, he kahika. I ahu mai i te kohanga tapu tapu atea. I te whare o te maka. I te whare kura manuka pua. Tēnei au te hotu nei hokai awai. Hana āringa, hiko ia te whetu, hiko ia te marama. Kei te whai ao. Kei te ao marama e. Peace! Tēnā koe. Thank you, Piripi. Thank you for that beautiful delivery. Again, when you're using it as a karakia, it's just a normal tēnei au ko te uri o manu manu ko te aitanga tiki. He matakahi, he manuka, he kahika I ahu mai I te kohanga tapu tapu atea. I te whare o te manuka, I te whare kura o manuka pua. Tēnei au te hoatu nei hokai a wai whanaaringa. Hiko ia te whetu, hiko ia te marama, kei te whai ao, kei te ao marama e. And there's your karakia for most situations. Ka pai, except for kai. Don't use it for kai. Okay, speaking of kai, let's have a crack into the hari kai that we kicked off last week. It's a very short item, but it's quite a fun one. Riro I te horotai, kai para pātiki, riro I te horotai, tāmaki pātaka, wai wai te matapakaru te ti, ha te warea ahu atau, he rangi makare au e. Ara riro I te horotai, kai para pātiki, riro I te horotai, tāmaki pātaka, wai wai te matapakaru te ti, ha te warea ahu atau. Herangi makere au e ha. Hey, we'll go through that again. Riro I te horotai. I am overcome by the delicacies of the kaipara of tāmaki. Wai wai te mata. My eyes have become so watery. Pakaru te tihate. My tihate, my t-shirt is ripped because my puku has grown. Waria huatau. My thoughts have become fully overwhelmed. You know, you've gone into food comatose by now. You've gone totally into food comatose. What does that mean? Cheat day. Hey, cheat day. Herangi makere. Herangi makere. Ka pai. Let's go through it one more time. And when you go through it, normally you hit it twice. Second time is a little bit more pumped up, eh? Turn your camera on. Riro I te horotai. Riro I te horotai. Tāmaki pātaka, Wai wai te matapakaru te ti, ha te warea ahu atau. He rangi makere au e ha. Ara riro I te horotai. kai para pātiki, Riro I te horotai. tāmaki pātaka, Wai wai te matapakaru te ti, ha te warea ahu atau. He rangi makere au e ha. Hei! Ka
pai. There you have it, there's a harikai, particularly when you're anywhere between Tāmaki and Whangarei. Yeah, tukua, that there's a nice little acknowledgement to the kai mahi and to our ringa wera who have prepared that kai. Ka pai. Wanna do a haka ni? Ooh. We're going to do a haka. Yep, over to you. We'll bring the words up, eh? Yeah. I just seen Bailey's post, and it says if you double tap on the screen, you can zoom up. Man, I didn't know that. Thank you, House. Yeah, choice. Anyways, tēnā tātou. That's us. Tēnā i takahia. Tēnā i tukia. He petaua, katu te hikatu te wana, ngati whatua ko te tau, ngati marua, marua nuku he pakakaitoa ha. Takoto e tane maranga te riri, ko te potai o wahiera, te wharaue. He tia, he kura, he tia. Paua te akatapu ki te wenua. E taua i te paki e. Tana i perahia. Ko te puru, ko autaka toka kia ue. Ia tu tangatanga i te riri e. E kore te riri e tai mai ki kai para. Kia puta wai tia kia toa. Te riri e. Would you like me to go through that again, Uncle? Pai ana. Yeah, go for it. Okay, here we go. Tēnā i takaheia. Tēnā i tukia. Help it, katu te hikatu te wana, ngati patua ko te tau, ngati marua, marua nuku he pakakaitoa ha. Takoto e tane maranga te riri, ko te potai o wahiera, te wharaue. He tia, he kura, he tia. Paua te akatapu ki te wenua. E taua i te paki e. Tēnā i perahia. Ko te puru, ko autaka toka kia ue. Kia tu tangatanga i te riri e. E kore te riri e tai mai ki kai para. Ka puta wai tia kia toa. Te riri e. Thanks for that, Neff. Those haka always seem to lift the energy level, and it's just a really good connection back to pretty much the only haka of distinction from the last couple of centuries that we still do. However, we're going to open up other haka as well as we move through the next couple of years. Ka pai, kia ora mem, good to see you, good to see everyone, ka taraina, welcome. Okay, e aku manuhiri. Ka tiwi kainga. Tiwi kainga, eh? Tiwi kainga, that's it. Paputara ki te ao e. Te iwi kainga, karanga mai, ki e nei huri o whātua e. Pepe taha, tu mai ra pepe taha rua, wheke
heke, ka putara ko ka hurau, ko Waiheke aue. Karanga mai, te iwi kāinga, nā te po, hiri o te rangi e. Au e ha, tā miro ai ngā here, o te aroha e, ka putara, ki te aho e. Te iwi kāinga, karanga mai, ki e nei uri o whātua e. Makawe, tu maira makawe ko pāwhero, ka putara ko hukatere, ko tuperiri e. Karanga mai, te iwi kāinga, nā te po, hiri o te rangi e. Au e ha, tā miro ai ngā here, o te aroha e, ka putara, ki te aho e. Ka putara, ki te aho. Huri te aki a mau. There you have it, te iwi kāinga. There is another version, it's called Eaku Manuhiri, but we'll come back to that probably later on in the year. And at this rate, we'll probably need it too in terms of new Waiata and whatnot. There you have it, te iwi kāinga. Gee, we're ripping through today. I think we're going to go into our hītori session. So we're going to go through our history today, and apart from putting all this beautiful kōrero into your kete, some of it will be attached to our kahoots, which follows later on in the session. So we have our toa rangatira that we'll be focusing on today, Muru Paenga. We've spoken about Muru Paenga at various times in the past, but we haven't really focused on him for a whole history session, and we should. Muru Paenga is a tupuna that we should elevate, that we should celebrate, because he was the man. Muru Paenga was a war chief who you would probably put in the same echelons as all the great war chiefs from around the country. The two whakairi orders from down on the East Coast, Tāreha from up north, you're looking at Pōtatau from Waikato, and certainly that great war chief from Toa Rangatira, Te Rauparaha. Okay, so these are the greats of the motu, the great war chiefs, and you could definitely put Muru Paenga in that group. He's an elite man. In fact, he was referred to as the mover of war parties, and these are the Taranaki people who remember him, and they call him Muru Paenga, the mover of war parties. So let's talk a little bit about him. Muru Paenga comes down from Rango, who was the oldest son of Waiheke and Haumoi-Warangi. Hey, so, you know, I think Rango is kind of like that action or something like that. So we've got a Rango action. That's where you get Muru Paenga from. So Rango marries Tarawamoa, and they have Moi Rangaranga, and Moi Rangaranga marries Ngā Whetū, and they have Taumutu, ka pai? And then from Taumutu and Pokopoko, they have Maiao. Maiao marries Te Whaita, Muru Paenga Te Whaita, and they have Ahiwera. Ahiwera marries Tuaia, and they have Muru Paenga. Okay? So
parents of Murupainga, Ahiwera and Tuaia. Okay, now Murupainga doesn't really come into prominence until around about the early 1800s. And I'm talking about around 1805, 1806. You've got a lot of skirmishing and fighting happening between the Te Roroa, our Te Roroa cousins, and the Ngāpuhi Hokianga Hapu. Now, Murupainga and Ngāti Rango, they're all related to Te Roroa quite closely. And so naturally, Murupainga becomes involved. And so he is like one of the key supports for Taoho and Te Roroa. And particularly on one battle where Murupainga and his Te Roroa crew, they leave Makarau, which is pretty much the back road from Helensville to Wellsford. They leave there and they paddle up to Dargaville. They paddle up the Wairoa River, and then they go over, they take the Kaihu River all the way to Kaihu. They get out of their waka, and then they run over the top. I think they call it the shaft. And that goes from Kaihu, and it climbs all the way into the back of Kaikohe. It's a direct, I've driven it, and man, it's unreal. And that's what they call the shaft. And it was a direct route into the heart of Ngāpuhi. And so Murupainga and his guys, they went through and they absolutely devastated Kaikohe and a place called Mataraua. And Ngāpuhi became very, very afraid of Murupainga and the war party. So that's when he came to prominence around about 1805, 1806, and those skirmishes. The following year, we have the Great Battle of Mōremonui. That's where Ngāpuhi actually go, oh, to hell with it. We're going to go through and smash Te Roroa and Ngāti Whātua. Didn't quite happen that way, though, unfortunately, for them. So that's 1807 is the huge battle at Mōremonui. Now, just before that battle, Murupainga is down in Waikato, helping Waikato out. Yeah, the fella didn't have any hobbies, eh? Maybe he should have taken up a hobby or something, because he always seemed to be in wars. So he was down in Waikato, helping out Waikato, and he had a dream, and I know we've talked about this. Him and his tohunga, Titahi, they had a dream. They both woke up in the morning, they looked at each other, and they go, I had a dream about, and it was a huge big sandstorm coming down the west coast, down Ripiro. And immediately Murupainga said to all of his men in the Waikato battle, pack up, we're going home. They head home, and sure enough, Ngāpuhi are on the march down the west coast from the Hokianga, and that's where Murupainga hooks up with Taoho, the war chief of Te Roroa, who has now taken up his abode at Tokatoka. And so they kind of come up with a couple of plans, and they agree to it, and Murupainga leads the pretty much the big war party, him and Taoho, and they get to Mōremonui, and they come up with their plan. Their strategy is to ambush Ngāpuhi. And that's what they do. They ambush Ngāpuhi, and it's an absolute slaughter. In fact, one of the names, it's got two main names for that battle. One of the names is called Te Kai a Te Karoro, Te Kai a Te Karoro, the feasting of the seagulls. Because there were hundreds of bodies that would just lay scattered along the beach, and the seagulls had a really good kai. Yeah, that's one reason why I don't eat seagulls. The other name is called Te Hainga o Te One, which is the drawing of the line in the sand. Ka pai? Because it was in that battle where one of the chiefs drew a line in the sand. He felt sorry for Ngāpuhi and said to them, if you can get over that line, we won't touch you. And unfortunately, damn, Hongi Hika was one of those who ran for his life. And so 18 years later, Hongi did get his revenge. Okay, so that's Mōremonui, and that there was Murupainga and the great strategy of ambush. You know, after that, Murupainga, after 1807, right through to 1820, it was a fairly quiet period for Murupainga. There was the odd battle, but it's really known for the time when he went down to Taranaki. He made 3 trips actually to Taranaki,
And they've written Waiata about Muru Paenga down there. The first trip was on a whanaungatanga mission. So there's whakapapa out of Taranaki for Muru Paenga. So he goes down there on a whanaungatanga mission, and he can't believe the quality of the flax and the quality of the kaitaka, the different cloaks down there. So he's really blown away by the weaving. The second and third trips he takes down there, now they're purely for war. One of them is to fight on behalf of a hapu of Taranaki against another hapu. And then the third and final one was part of the army o whenua. Anyway, around 1820, there's quite a well-known meeting, the first Pākehā into the kaipara. And his name was Samuel Marsden. And Samuel Marsden heads over to Ruarangi Haerere, over to Rewiti. And all the kids there are like, ooh, scared of him. Ooh, kehua. Hey, they've never seen a Pākehā before. They think he's a ghost. And so they're running around and kind of scared, and, ooh, hey, and running to their parents. And there's Samuel Marsden. Then he makes his way over to the other side of the kaipara to meet Muru Paenga. And he makes a number of really lovely observations of Muru Paenga in his journal. And he says, well, Muru Paenga wasn't an overly tall man. He was short and dark and fairly thick set. He reminds me of someone. And he said that Muru Paenga was of fiery intelligence, which meant he was quite quick to remark or comment, and that his comments were actually fairly, they were deep and hard-hitting ideas. He wasn't a man for talking about, how's Janet and, how's the garden going down there. No, he was all about war plans. He was all about visions, and his vision was to bring the Pākehā into the kaipara. So it was about 1820. Not long after that, Marsden records that Muru Paenga was off again to do battle with Ngāpuhi. We get to 1825, and unfortunately, it's that time where Ngāpuhi do get their final revenge at the battle at Kaiwaka called Te Ikaranga Nui, and that's where Muru Paenga, this is on the, I think it might have been the second or third day, where Muru Paenga is fleeing the battlefield, and as he's fleeing, and when I imagine him fleeing, I don't see him terrified and running like, ah! No, I see him making his retreat with a group of men, but he turns, and it's recorded that he does a poroporoaki to the dead. And the poroporoaki goes, e tamama haere atu rā. Pōpō no ana te kaukau, e tā wai ana e te riroriro. And it's a whakatauki now. And what it means is, to you, my fine sons of Ngāti Whātua, depart, farewell. Oh, how sad it is for the great grey to be jeered at by the little riroriro. And that's how they viewed themselves, actually, that Ngāti Whātua were this powerful bird, and that it was jeered at by this little bird from Ngāpuhi. Because, to be honest, before the advent of guns, Ngāti Whātua actually very rarely were defeated by Ngāpuhi, very rarely, and that's pono. So, anei aku kōrero, if Ngāpuhi didn't have the guns, our whole history would have been different. But anyway, you can't stop that. Not long after that battle, Muru Paenga finds refuge down in Mahurangi. And what had happened is that Ngāpuhi had sent out a death squad to hunt down Muru Paenga, and they found him at Puhoi. And he was on his own. They waited till he was on his own down at the river. And when he was down there, they went down and they clubbed him, and his body was found floating in the river down the Puhoi. And that there is the end of Muru Paenga. It's, to my knowledge, he's buried at Mihiro. And Mihiro is a cliff down in Wenderholm there. So back in the day, our family, the Pihemas, used to go to Wenderholm all the time. Hey, sis, we go to Wenderholm, and little did I know there's a cliff down there. Probably I was walking along the bottom of it, where a lot of our great tupuna are buried, including Muru Paenga,
the name of that cliff, Mihiro. Kōrero mai? Mihiro. Mihiro. Yeah, kia ora. Okay then, that's all there is from me. We'll have a little bit of a run through manawa mai, maybe. And then we'll turn it over to our kahoot too. Ngā mihi nui, let's remember and celebrate that great man, that great war chief, Muru Painga. Just a little side note, he didn't have any children. Did he? Yes, he did. Maybe not. I've got to check on that. Wow, why do I not know? There you have it. I think he did have some uri. Anyway, that's another story. Let's jump into manawa mai. Manawa mai, tatau mai e tu, te riri e tu, te nguha e tu, tupa nini tu, tupa rere tu, tupa ko, kota i hea, kota i raro i aku taha ka ngarue, tu ki te rangi te haka rangona mai ai, i taku hau tau. San, whakawitongia tō reo. Ka pai. Tēnā koe. Taku hau. Taua, Papa te whatitiri, runga te rangi kararapa te uira mai. Te rangi te whakarangona, te ati tupua, te ati tahito, te tupua horo. Te tupua horo rangi horo a utata, kina te manuta, kina te po, ki raro tonga oi, tā kina rongo te po, rongo te ao, te ue a riri, te ue anguha, te wae riri, whakahume tamakito, na whenua papakura, te tangi whakamataku, kia ngaki a te mateo, tu whakararo tangi amu ki o, na tuahine nunu i roroa awai e kore e ta. Te riri ko whakatau anake te toa e ngana ai te tangi a te wahine rukuhia. Tapatu ki te tai hangai a ake koto, na ihu tiro ake koto, na hoe oi. Heke iho i runga i o na aitu, kararapa ki te rangi mau o rongo kio, te hono o whakatau, he poke taua. Whakatau ki roto ki te whare tōna tino, ka whakapunga were tu, tarawa nanga te toa i tai nei. Wow, ka pai. Let's maybe have a just brief jump over to Hiwi o Nepu. We'll leave that there. Whakatau, good old whakatau, eh? Yep, let's just keep working and we'll get there eventually. Okay. I te hiwi o Nepu, i tā pora, e unga tapu no te waka o whakatau, korongo mai. Ki te wai hea ki ngā tai e, kai tau hara ngā rua i puta ai te kōrero, ka tahi anō te iwi kai rarawa e. Mātai ake ki Tangara whakamana e moe e hau e, i te moe ngā whakarewa ka marama te atatu hake atura, ko ai o nui ko ngitu, ko manunu tahi ko te kawawe. Wai hape mai ki Manu kapua kei tawhiti, ko tuta moe ki te rangi, ko nganaia ki raro e. Kei taku tuako, ka hukura, ko kiki tangia, ko atua nui e. Kia rapa noa i te kaka nui a paneira, kia pā te ihu kia poko e. Wow, lovely. I love that one. Shall we have one more run through that before we go into a kahutu? One more run through e te whānau.
I te hiwi o ne pu I tā pora pora he unga tapu no te waka o whakatau koronga mai ki te wai he a ki ngāna ngā tai e kai tau hara ngā rua I puta ai te kōrero ka tahi anō te iwi kai rarawa e Mātai ake ki Tangaroa whakamana mana e moe e hau e I te moe ngā whakarewa ka marama te atatu hake atu rā ko wai o kui kongi tu ko manunu tahi ko te kawau e hape mai ki Manu kapua kai tawhiti ko tu tā moe ki te rangi ko ngā mai a ki raro e kai taku tua ko ka hukura ko ki tangi a ko atua nui e kia rapu noa I te kaka nui a paneira kia pā te uhu kia poko poko e ngā mihi nui I tēnei wā, ka tukana atu, kia wai, kia huia mō te kahūtu. Ngā mihi nui. Tēnā koutou, ораiti, kai hia tātai. Tikina o waia, e hoa ma. Ane tēnā mā, re hita mai, re hita mai. Oiwe, kiti kaore. Oh. Ko hara tērā, ko tēnei. I reira. I reira. Oiwe, what did I do? Hoki mai, Hoki mai, e pipi. Oh, anei. Right. Roha mai whanu. Oh. Kahoot. Yeah, pai te rongo ki ngā kōrero o muri painga. I know bits and pieces from different parts, but always get confused around stuff, so it's good to hear it all in one package. Muri rangaranga, tēnā koe muri rangaranga, tēnā koe else tree, tēnā koe 74, re hita mai e te whānau, e te whānau. Tibiriri, ko koe tēnā, ko big nose. Kaihea koe, whakakāngia tō kamera. Says who? Kia ora. Tēnā koe. Kai mātore o tātou ki rungi te Huitopa I te rangi nei, tēnā koe pūrere hua. Ka tatarei mo te ahua te kauhekona, no? Jackstar, no mai. I'm a dragon, ko koe tēnā tūpiriri. Kai hea koe, whakakāngia tō kamera kia ki te amama I a koe. Ka bai, alrighty. Oh, yeah, nā, engari, kararu tō tātou. Yeah, ka whakakāngia tō reo. Alrighty, me, ko ke whakamua tātai. Ki te pātai tuatahi o te rangi nei, o we wiki tukau mātahi e whama. Tēnei rangi tonu, 11 weeks ago, we went into lockdown. Kia ora, pātai tuatahi mo te rānei. Ko wai ngā mātua o Murupainga, who were Murupainga's parents? Were they Haumoi Wārangi and Waihekau? Were they Ahiwera and Tuaia? Were they Te Whaita and Maiao? Or were they Haki and Kuia Te Ao? Ko wai ngā mātua o Murupainga. Tēnā koutou e hoa mā te nuinga I tika, ko Ahiwera me Tuaia ngā mātua o Murupainga. Paki ngia. Kawai. Alrighty, ki te podium, ko wai kei hea. Pepe Chu, tēnā koe. Pepe Chu, muri rangaranga, tuarua, pūrerehua, tuatoru, Bobby, Robert, I saw her call you Robert today, oh mama, as tuawha, and says who is tuarima. Kia ora, pātai tuarua mo te rangi nei. I kitia tuatahi tia, tōna mana I hea. He first came into prominence where we are, of course, talking about Murupainga e Wama. So where did he first come into prominence? Was it in
whangarei. Was it in Kaitaia? Was it in Mataraiwa? Or was it in Waikato? E wha ma. Tērā pakaria Joe I kōrero mo tēnei kaupapa. Hoi anō, ko te whakautu e tika ana, ko Mataraiwa. Yep, back of kaikohe. Ka wai, 74 kai mua I tēnei wā, pepe chū tua rua, muri rangaranga tua toru, purire hua tua wha, and says who to a rima. Pātai tua toru mo te rangi nei I hea, murupainga I aia e rongo ana ka haere mai a Ngāpuhi. Where was Murupainga when he heard Ngāpuhi was coming, that the Ngāpuhi invasion was going to happen? Was he in Makarau? That's not a spelling error either, by the way. It's not Makoto, it's Makarau. Was he in Pautor, in Waikato, or in Tamaki Makaurau? E whama, I Waikato ia I taua wā. Murupainga was in Waikato. Tupiriri, you need to go and get my, okay. Righty ho. I hope I don't power out e te whane. Ka pai, ki te podium. Te rongo ki te reo, haere. Haere ki tō reuma. Kia ora. 74 kei mua I tēnei wā, pepe chū, tua rua, muri rangaranga, tua toru, seso, tua wha, and ali, tu a rima. Tēnā koe Amanda, ko tai mai koe ki te podium. Pātai tua wha mo te rangi nei. Haha tana rautaki pakanga kia Ngāpuhi. What was his strategy against Ngāpuhi at Moremo Nui? Was it an ambush? Was it to hide? Was it to move to Waikato? Or was it to beg Ngāpuhi to leave our land? Not green, not green. Ka pai, tēnā koutou, definitely not green. It was ambush, ka pai. I te rahirahi ngā taringa, ka rawe. Awesome, not too much of a change. Ali, kua heke koe, Astrid, kua puta koe. Tēnā koutou, tēnā koutou. Alrighty, pātai tua rima mo tēnei wā, e hia o na haeringa, or Murupainga haeringa ki Taranaki. How many expeditions did Murupainga make to Taranaki? Was it 1? Was it 5? Did he not go to Taranaki at all? Or was it 3 times? I recall Joe saying, tangata tipi haere, perhaps he should have taken up a hobby, he might have stayed home a bit more. But what I do understand is that, man, koea tērā, kore koutu atu I aia. Tēnā koutou. 3 times e ai ki ngā kōrero a Joe, I tai atu, I haere a Murupainga ki Taranaki. Pai, ki te podium, 74 kei mua tonu, pepe chū, tua rua, muri rangaranga, tua toru, I'm a dragon, tua wha, and says who? Tu arima, tēnā koe. Righty, pātai tua ono. Yeah, it was a trick, you thought it was going to be the maramataka one, eh? Ko wai te Pākehā I tai atu ki tōna kāinga in 1820. That was an interesting sentence in Māori. Who was the well-known Pākehā who visited Murupainga in 1820 e wha ma? Was it Samuel Marsden? Was it James Cook? Was it William Hobson? Was it King George the IV? Is that 4? That's right, 4. Right, I'll give you a lesson about Roman numerals later, stupidity. Right, ka wai, tēnei ngā I tika, ngā mihi nui kia koutou. 74 kei mua, kore kahe neke hanga, ka koke whakamua tonu. Eki deke, ko tai ki te wā mo te pātai. Oh, kaore, I matia Murupainga I hea. Where was Murupainga killed? Was he killed in Pūhoi? Was he killed in Waikato? I hinga ia I Taranaki? I aia I whangarei ranei. No reira, I whea ia I te wā I hinga. Tēnā koutou, I Pūhoi, ka tika rawa. Alrighty, 74, kore kahe neke hanga ki te podium atu I ngā māka. Ki ora. Alrighty, and nei, the question we've all been waiting for. It is, haha tēnei rā o te maramataka. Have we all invested in hina yet at te whānau? It costs nothing. Alrighty, no reira, tēnei rangi, ko te kore te whiwhia, te kore te rawa, kore te piri ki tangaroa āmua rānei. Haha, tēnei rangi o te maramataka. Kia ora. Oh, I think we have got hina e te whānau. Check those answers out. Wow. Alrighty. Ka pai, kore te rawa tēnei rangi e wha mā. No reira ko te pātai ka whai atu. Sis hou ko heke, purere hua kua piki. Ngā mihi nui, tēnei pātai. He pōtino pai tēnei ki te kohi kai. Is tonight a fruitful night for food gathering? Ka te tiro ki te rangi. I don't think it's about the clouds either. Ka pai.
Engari, ha te kōrero o hina. False tēnei, kia ka tonu tātai. No, today is not a good time to kohi kai, whether it's eeling, fishing, or harvesting. Ngā mihi nui. Ki te paidium. Oh, Bobby, no wonder you were looking ki te rangi. Oh. Kia ka, kia koe. Pepe tū, kai mua koe I tēnei wā, e hoa, tēnā koe. Bobby, tua rua, muri ranga, tua toru, I'm a dragon, tua wha, purere hua, tua rima. Ka pai. Oh, puzzle time, e hoa ma. Don't forget how to do this, eh? Got to press submit at the end too. That's where Huia always stuffs it up. Ki e mei uri o whātua e. Tu maira ko waira, ko waira, ko waira, ko waira, ko waira e. Nei karanga mai, te iwi kainga, nā te pohiri. Don't forget to press submit. Oh, ta miro ainga. Alrighty, e te whānau ngā mihi nui. Even though, you know, the words weren't still up there and Huia didn't sing the words. I tika, ngā mihi nui. Well, te nuinga. This is great. Normally, it's only a little bit of green and a lot of bit of red. So, we're doing well, whānau. Ka pai, tēnā koutou. Righty, ki te podium, ka rehe nuku hanga. Kia kaha. Righty. Next patai, hā tēnei patai. Ko wai te ingoa o te wharekura. What is the name of the wharekura ki roto I tēnei waiata? Tēnei au ko te uri o manu, ko te aitanga tiki. He matakahi, he manuka, he kahika, I ahu mai I te kohanga tapu ātea. I te whare o te manuka, I te whare. Haha, te whakautu e tika. Haha, te whakautu e tika. E hoa mā, te whare kura o manuka pua. Ngā mihi nui, e hoa mā. Koutou I tika. I tō koutou whakautu. Ngā mihi nui. Kia ora, I think kare he neke hanga anō. Kia ka, kia tatai. Oh, ko tino heke a 74. Kari tino heke. Ko wai te hoa tuatahi o wai heke au. E hoa mā, ko wai te hoa tuatahi o wai heke au. E manurere I te pō. E tā kupuna mahanga. E manurere I te pō. Ka puta ka ora. Ko wai heke au e. Iripiro e ki te mai ana tō atahua. Who was blue? Oh, tūtaki kao. Koera tōna pāpā, ne? Ko tūtaki, ko tōna hua tuatahi ko mahanga, ne? How does the song go? Oh, yeah, the media's on here. He tau kupu, ne? He tau kupu nā mahanga. It was mahanga that had those not very nice words to say to tūtaki. Told his father-in-law go and tiki wai. Who did he think he was? Anyway, ka bai, alrighty. We now know it's mahanga. Kia ora, pepe chū, tuatahi muri rangaranga, tua rua 74, tua toru, I'm a dragon, tua wha, e pūrere hua, nama rima. Ka bai, whakarai papahia kia tika te takoto, order this one correctly. Let's see if we can do just as well as the last one, eh? Don't forget, press submit. Tu maira ko waira, ko waira, ko waira, ko waira, ko waira. Karanga mai, te iwi
kainga nau te pohiri o te rangi e. Karangi tamiro ainga here I peha tatai, I peha. Okay, it wasn't as bad as last time. So, kei te piki ake. Ka pai. Tu mai ra maka we ko papero. Ka putara ko hukatere. Ko tuperiri e. Ka pai. That's one real cool way to remember it. And I always get these puzzles wrong because I forget to press submit. That's why I keep saying, don't forget to press submit. Alrighty, ka pai. Me koke, haka mua tātou, ki tō tātou podium I tēnei rā, tua toru mo tēnei rangi, ko 74, ngā mihi nui, e Bobby, tua rua, muri rangaranga, ka pai, and tua tahi, ko wai. Ko pau te hiko o Huia. Huia's hiko's just run out, but I'll just bring it around and let's have the finish to that podium. Ka pai, tēnā koutou, no reira, ngā mihi nui ka koe Bobby, koe I tua toru te rangi nei, tua rua ko muri rangaranga, ko waia muri rangaranga, tēnā koe Pele, ngā mihi nui, tua tahi mo te rangi nei ko Pepe Chu, ko waia Pepe Chu. Tēnā koe, hini wai, ngā mihi nui. Alrighty, ko pai te wā kia Huia, ka hoki a te rākau kia tai, ngā mihi nui, hei te rā mere e te whanu. Oh, no, we got some pānui, eh? That Right. got me. Ha, ina pānui. Ka tū te Facebook Live, te tū purunga atu pōnei? Apopo. Ai, there'll be, kia ora whānau, kia ora Kia koe te tātou, kōrero. mea na kia kōrero, uncle, auntie. So we have a couple of videos going out today of the same items we've been learning, whānau. And then we'll be running a live popo at 1 o'clock on Thursday. Ka pai. And just additional to that, every night, it's still got karakia happening whānau. I te whānau and Dr. Jeff had a real cool one last week. It was on gout. Oh my God, it was hilarious. But yeah, I learned heaps. So Very yeah, helpful. pop along and have a look. I can't remember what he said he was doing this week. Do you remember? No. But it was really, really informative. And he breaks it up now. So he's a questions answer time in the middle. So it's not all heavy technical all at once. So yeah, it's really good. And yeah, just keep locked on to the Find My page. E te whānau. Aroha nui kia koutou. Ngā Hei mihi te rā nui. mere. Kia ora koutou, ka kite.